Salamu alaikum. So barkanku da warhaka. I hope everyone is good. So wannan za mu yi tutorial akan introduction to entrepreneurial skills. So shi ma we hope that za mu iya fitar da key points ɗin da ya kamata, sannan kuma mu ɗan yi explaining akan wasu abubuwa muhimmai wanda ya kamata dukanmu mu sani. Sannan kuma wannan yawanci exam ɗinta OBJ ake yi, so yawanci OBJ kuma understanding matters a lot, tunda shi ba essay bane ba hadda za ka yi ba. So a cikin course outline akwai definition of entrepreneurship, why the study of entrepreneurship, type of entrepreneurship, characteristics of entrepreneurship, functions of entrepreneurship, factors of production, developing entrepreneurship, barriers to entrepreneurship, entrepreneurship hazards, business plans, strategies for business growth, challenges for business growth, government limitation in funding business growth, introduction to digital marketing. So wannan insha Allah za mu samu mu covering ɗinsu. Sai kuma wannan course objectives, wanda an ce to change students mindset to become job creators not job hunters. Wato using the entrepreneurial skills zai zama sai dai kai creating job wasu suke applying a ƙarƙashin ka, ba wai kai ka zama kana neman aiki ba. To kaga sai dai kake creating wannan aiki ɗin kenan. To include the spirit of self-reliance in the mind of students. Za ka samu wannan spirit na self-reliance, ba ka ke relying akan kowa ba. To encourage students to identify their inborn talents and potentials. Using entrepreneurship skills za ka gano wasu talents ɗinka da potentials ɗin da kake da su, wanda zai zama ba iya irin karatu kawai no, sun yi me za a ce exposing wani talent ɗinka da baka san da shi ba. Sai freedom to be your own boss, wannan za ka zama kabirin kanka kenan ko za ka zama kenan your own boss. Sai to develop the habit of perseverance, initiative, innovation, information seeking ability and problem solving skills. Duk wannan abubuwan skills ne wanda za ka same su using entrepreneurship skill. Sai definition of entrepreneurship, wanda shi ma na san key point ne, amma wannan mutum ne ya kamata ka zauna sai irin ka ɗan yi highlighting definition, saboda definitions ɗin suna da yawa. Amma nan for sure akwai irin question za ta iya fitowa. Entrepreneurship was derived from the French word entreprendre. To wannan zai iya fitowa a OBJ irin wannan entreprendre shine French word for entrepreneurship in the 13th century. So sai kuma it is a fresh verb entreprendre, meaning to do something or to undertake, wato to take action on something ko. By the 16th century, the noun entrepreneur has emerged to refer to someone who undertakes a business venture. To wannan dai definitions ne da yawa da aka bada. Ga wannan kuma the first academic usage of the term by the economist Richard Cantillon in 1730s. To kun ga nan ma irin shekaru yawanci haka suna fitowa a OBJ, sai irin ka da rike wannan ko irin screenshotting kai haka da idon ka san 1730s an yi mentioning cewa the first usage of the term was by the economist Richard Cantillon in 1730s. The bearing of risk, So aka ce the term was further popularized by the economist Jean-Baptiste Say, who in the early 18th used the term to refer to individuals who create value in an economy by moving resources out of the area of low productivity and into area of higher productivity and great yield. Yanzu irin wannan as an entrepreneur za ka samu wani business wanda da ba a kawo irin low productivity, amma za ka samu wannan skills ɗin da kake da su, sai ya zama an samu productivity sosai a wannan business ɗin. Za ka yi boosting ɗin business ɗin ko kuma za ka yi creating wani business ɗin. So ga wasu shekarun ma in 1848 economist John Stuart Mill used the term in his very popular book Principle of Political Economy. To Mill, the distinguishing feature of an entrepreneur was that they assume both the risk and the management of a business. So as an entrepreneur zai duba risk ɗin wannan business ɗin sannan kuma management of wannan business ɗin, shine according to wannan kenan the economist John Stuart Mill kenan in 1848. So shi yasa nace definitions ɗin suna da yawa. So wannan sun samu dai mutum ya samu a nutse sai ya karanta su. The earliest definition found was
was from the 13th century, wanda muka faɗa a sama. From the root word, the origin of the English word is entrepreneur, which comes from the French word entreprendre. Wannan we have already said it. So now this is an important point. Entrepreneur also, it has been defined in many ways by various scholars, which includes Ameen 2009 contains that an entrepreneur is any person who has the idea of business and putting the business into practice and making profit, and also has the talent of managing the business to growth, expansion and accountability. Kun ga entrepreneur shine mutumin da zai iya yana da wannan idea na wannan business din, kuma zai iya putting wannan idea into reality, yayi practicing, wato ba wai iya idea din ba, no, kai taking action akan wannan idea kuma an samu riba akan ta. Sannan kuma ka iya management na business growth din, yadda customers za su suke yawa da komai, kana managing komai da expansion da kuma accountability, komai kana taking ɗinsa under control. To shine that is that is someone who is an entrepreneur kenan. Say an entrepreneur is the actor, ko, while entrepreneurship is the act. So Senator Joseph Schumpeter's in 1949 defined entrepreneur as one having three major characteristics: innovation, foresight and creativity. Wannan innovation kamar kake kawo abu ne, ka kawo sabon abu da babu shi. Sai foresight, kake predicting the future, kana hangen nesa. Sai creativity, shi ma ka kawo irin ideas haka da abubuwa duka. So say Emmanuel in 2002 defines an entrepreneur as a person who organizes, manages and bears the risk of an enterprise in the process of profit making. This is very self-explanatory. Say Katzin in 1961 holds that is an independent self-manager who carries the tax and claims the gain of enterprise conducted with the objectives of obtaining money profits. Say definition of entrepreneurship. Shi ma gashi na an yi definition din. The concept of entrepreneurship has evolved in its meaning, being a process of thinking ideas, pioneering change, discovering new skills, combating limited resources, taking measured risks and utilizing opportunities. Duk wannan definition ne na entrepreneur. Sai ga Shane, ni for my own, ya kamata a ce duk mu dan rirrike sunan mutanen nan da shekarunsu, ka samu paper haka ka dan fitar da su, sai yafi, saboda mutum ba zai manta ba. In ba haka ba cikin handout abin zai maka wannan, but in mutum ya samu irin a cikin paper a gefe sai ya rubuta sunan da shekarunsu, san samu ma da ɗan definition din. Even though OBJ ne, amma is very important. Say entrepreneurship can be defined as the process by which organization and individuals convert new knowledge into new opportunity of new product or services. Wow. Say nan ma aka ce is the process of creating something different with value by devoting the necessary time and effort. So nan ma dogon turanci ne. Why the story of entrepreneur. Nigeria is faced with myriad problems on which graduates, unemployment, poverty, crime and social voices. Duk dai wannan sune problem din. Unemployment, poverty, crime, duk is an important abu ne wanda shi yasa ake son entrepreneur. Inda aka study entrepreneurship, duk wannan abubuwan za a yi overcoming din su insha Allah. So ga wannan agencies din nan ma ya kamata mutum ya duba wannan National University Commission, irin acronym din nan NUC. So NUC din nan zai iya fitowa. Say introduce education which is equipping tertiary student with entrepreneurial skills. To kun ga su abin da NUC suka yi, introducing the entrepreneurship education program suka yi, which is aimed at equipping tertiary students with entrepreneurial skills, attitude and competence in order to do job creators and not just job hunters. Wannan an faɗa a sama as at objective na course ɗin nan ko. So bayan haka ga sanin wannan to change wannan duk mun karanta su objectives. Sai aka ce types of entrepreneurs. Akwai the administrator, akwai the tactician, akwai the strategist, akwai the idealist. To wannan su ne types of entrepreneurs. Mutane kala hudu ne a entrepreneur. Akwai wanda yake administrator, akwai tactician, akwai strategist, sai kuma idealist. To bara mu karanta su ɗaya bayan ɗaya sai mu ga wanne ne. Shi administrator aka ce the entrepreneurial activity under this category is centered around administrative techniques and function. It gives new option to handle prevailing or future situations in a more effective way that provides advantages and competitive. Total quality management, job redesigning, new techniques of doing things, participating management or management by consensus is a few of example of administrative entrepreneurship.
to kun ga wannan is under category da take centering a wajen administrative techniques. Duk wani administrative techniques and function shi wannan shine administrative entrepreneur, shi zai ke kawo wasu abubuwa amma ɓangaren administrative techniques and function wajen management kenan ko. Sai kuma wajen tactician, shi kuma tactician is one in charge of implementation of the plans. Shi wannan administrative akwai strategies, mun san me ma'anar strategy ai ko. Strategy ka fitar da strategy yadda za ka yi abu. To idan strategy ya fitar da yadda zai yi abu, kai fitar da plan, shi kuma tactician shine zai zo ya implementing wannan plan ɗin. Kun ga kenan an yi bayani akan strategies na ƙasa kenan. Shi kuma wannan strategies shine wanda zai kawo strategies. Kun ga the tactician's qualities of execution strongly influence the degree of successful accomplishment of the goals created by the strategies. Dama in dai strategies bai haɗa strategy mai kyau ba, kaga duk abin da tactician zai yi ba zai kai wanda na strategy ba. So if this wannan is very relying, the tactician is relying on the strategies. In dai mai strategy sai kawo good strategy to tactician zai fitar da good result. Sai idealist is the most common type of entrepreneur shown above. He likes innovation and enjoys working on something new or creative or something personally meaningful. Shi idealist zai ke kawo new innovation ne, new ideas yake kawo su kuma ana putting ɗinsu into reality. Shine wannan person da idealist kenan. Kun ga mun karanta su gaba ɗaya kenan su din. Nan kuma sai aka ce characteristics of entrepreneur. Kun ga akwai self belief, hard work and discipline. Wannan ba ma sai an tsaya bayanin su ba, mun san me self belief, believe in yourself. Hard work zaka yi hard work, sannan sai discipline din da zaka samu, wanda discipline wato zaka ga kana yin abu ba a saka ba amma kai tsaya tsayin daka kana yin abun nan, ko da a ce ba a maka magana ko ana cewa ka yi amma ka sa kanka kana yi. Sai not afraid to take risk. As an entrepreneur bai kamata ka ji tsoron taking risk ba, wanda dama an yi magana akan in dai mutum ba aure ne da kai ba, al misali in kai take risk kai kaɗai ne, amma da a ce mutum zai aure ne, in kai take risk kaga har da 'ya'yanka da waye duk za ka yi take risk. Amma yanzu kana da damar da za ka yi take risk as a business owner, wanda take risk yana da very 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 important, saboda shine zai differentiate ɗinka da wanda ba sa take risk, ko ba haka ba. But not all risk takers are successful entrepreneurs. Ba kowa ne wai in yi risk ba zai zama successful entrepreneur. Wata za ta iya kwaɓewa da shi ta tsinke. So daga nan sai information seeking ability, ka san yadda za ka dinga extracting information. Entrepreneur can go to any extent in seeking information that can assist his business. Za ka ke fita kana nemo wasu information za su yi assisting din business ɗinka. Sai leadership, to sai ka iya, you must have the skills of leadership. Sai ka iya samun ka iya managing mutane, ka iya leadership da wasu abubuwa. Sannan bayan haka sai creativity sai is important at characteristics of entrepreneur. Tunda kun ga idealist gaba ɗaya magana ake akan creativity and innovation, sai ya zama kana da wannan ability na kawo creativity da innovations. Sannan sai kuma bayan haka sai long time involvement. Entrepreneur is someone who is future oriented, he has foresight and is perceptive. Sai ya zama kana da hangen nesa, za ka ga daga yanzu kana tunanin wani business me ya kamata a solve na shekara 10 mai zuwa da irin wannan. To ana son wannan characteristics din a cikin entrepreneur. Sai function of entrepreneurship, sai decision making. It's all about decision making a cikin function. The primary task of an entrepreneur is to decide the policy of production. Za ka yi deciding ga yadda ya kamata a yi, ga yadda ya kamata a yi, wanda gashi an ce how much to produce, how to produce, where to produce, how to sell and so forth. Wannan shine decision making kenan. Say management and control. Management and control of the business are conducted by the entrepreneur himself. Kai za ka yi managing kuma za ka yi controlling wannan business din. Sai risk taking, wanda an riga an faɗa a sama. Risk taking is perhaps the most important function of an entrepreneur. Sai kana taking risks, in ba haka ba business ba zai tafi komai ba. Kun ga an ce modern production is very risky, as an entrepreneur is required to produce goods or services in anticipation of their future demand. Sai ya zama kana take risks. There are two kinds of risks which he has to face. Firstly, there are some risks such as risk of fire, loss of goods in transit, theft. Wannan yanzu let's say for example ka yi risk ka samu gobara ko kuma ka rashin kayanka ko wani abu, kun ga duk wannan risks ne. Sannan which can be insured against. These are known as measurable and insurable risk, wanda zaka je ka yi insurance, wanda in abu ya samu kayanka zaka samu insurance. Sai kuma secondly, some risks
however, cannot be insured against because their probability cannot be calculated accurately. This constitutes what is called uncertainty, competitive risk, technical risk. Wannan su ne risk ɗin da ba wai irin gobara ko wani abu, no, ba za a iya cewa wannan zai yi ko ba zai ba, shine wanda za ka yi take risk da business ɗinka ka sa wani abu. Sai kuma aka ce akwai innovation. Another distinct function of entrepreneur emphasized by Segmentation is make frequent inventions, ka dinga kawo abubuwa, sababbin abubuwa, shi ma wani good characteristics. Sai nan aka yi magana akan production. Mun san me ake magana da production, shine a kawo wasu abubuwa wanda za a yi transforming ɗinsu ya koma product, to an mai da shi production, tun daga raw zuwa har abu ya zama product. Aka ce production is organized activity of transforming resources into finished products. Za a yi transforming resources ɗin da aka samu wanda za a zo a yi converting ɗinsu into goods and services. Yanzu kamar in aka zo aka ce za a yi converting, kamar a je a samu cotton tree, akwai wani bishiya da ake samu cotton, za a yi raw me zan ce ne ma, idan aka yi processing ɗin wannan raw material ɗin sai ya zama product, ko ba haka ba, ya zama cotton, to shine ake magana akan production a nan. Sai factors of production, wannan factors ake da su a cikin production. Sai aka ce production describe the input that are used in the production of goods and services. Me ake sawa wanda har zai taya a yi wani producing wani abu sabo, shine aka ce akwai land, ana buƙatar muhalli, ko ba haka ba. Sai kuma labor, wanda za su yi aiki a wajen. Sai kuma capital, wanda capital aka ce ba wai kuɗi bane ba, no, duk wani abu da za a buƙace shi a kawo shi a wajen, wanda yake ba dole sai kuɗi ba, kamar duk wasu resources kenan, wanda kuɗi an ce ba wai wannan bane ba capital bane. Duk wasu abubuwa da yake resources da ake buƙata zai iya falling under capital. And entrepreneurship, shi wannan entrepreneurship shi kuma act of entrepreneurship, kun ga wanda entrepreneur ne zai zo ya applying kenan ko. Okay, gashi nan ma an yi bayanin kowannen su. So nan refers to all natural resources which are free gifts from nature, kamar land, shi wannan under land kenan, gashi nan an faɗe su, su ne seas, desert, climate, rains, air. Duk wani abin da nature, ko teku ko daji ko kuma kan dutse ko wani abu, duk inda za a iya zuwa a yi wani abu a wajen, shine zai falling under land. Sai kuma labor, shi kuma done mentally or physically with the aim of earning income is as labor. Akwai wanda zai zo da kansa zai maka wani abu, irin yana faɗa maka wani abu amma kuma za ka biya shi. Akwai wanda kuma sai ya yi da hannunsa, to duk sun yi falling under labor. In dai har mutum ne kuma zai yi wani abu tukunna sai ka biya shi, to shine wannan. Sai aka ce the compensation given to laborers return for their productive work is called wages, shine abin da ake bada laborers. Wannan na manta, under land the reward for land is rent. Dama mun san land renting ɗinsa ake, shine abin da suka faɗa a nan. The reward for land is rent. Tunda yanzu ko na duniyar ne ma Allah ya, in ma fili ne da kai, duk da dai haka dai ba naka bane ba, tunda nature ce, sai dai kai renting ɗinta. Sai nan kuma aka ce na explain ɗin labor. Sai capital, wanda na faɗa as the money that a person used to start a business, while economics, wannan mutane accountant sun ce wannan capital shine money ɗin da mutum zai fara business, amma kuma su economics capital as all man made goods, duk wani abin da mutum ya haɗa wanda za a amfani da su for further production of wealth are included in capital. Wannan shine definition ɗin capital ɗin na entrepreneur. To wannan kuma ga entrepreneur is person who organizes the other factors and undertake the risks and uncertainties involved in the production. Wannan shine entrepreneur ɗin ko. Sai wannan ban karanta abun. The reward for capital is interest. Da mun san reward, in ka sa abu, da mu mai reward ɗinka in ka sa kuɗi ko ka sa resources, da mu interest kake bukata. Sai kuma the reward for entrepreneur is profit. Shi kuma reward na entrepreneur kenan. Nan kuma sai aka ce entrepreneurship development is a practice meant to improve entrepreneurial skills among people. Wannan an tambaye shi a test. In aka ba entrepreneurship training ba, entrepreneurship development shine wannan zuwa za a dinga yaɗa skills, ana koya wa mutane, ana creating awareness akan entrepreneurial skills. Entrepreneurship development, wannan mu rike abin nan zai iya fitowa shi ma.
Sai muka soko ƙasa, it is all about building business from zero by coming up with new ideas and turning those ideas into profitable business. Ka faro abu tun yana zero. Yanzu muka ɗauko su Jack Ma, su Mark Zuckerberg, duk abu suka faro tun daga farko, ideas suka kawo wanda kamar ba zai yi ba, suka yi take risk da wasu abubuwa amma suka yi putting into reality ya zama wani abu ko. Refers to the process of enhancing entrepreneurial skills and knowledge through structural training and institution building programs. Wannan na explain ɗinsa. Entrepreneurship Development. Sai ga wani abbreviation wanda yana da muhimmanci, wanda za ga an sa SME, wanda Small and Medium Scale Enterprises shine SME, Small and Medium Scale Enterprises, masu small business owners kenan. Sai kuma Entrepreneurship Development Stages. Sai aka ce typically entrepreneurship development follows cycle considering stimulating, supporting and sustaining activities. Fadahunsi 1992. Wannan very important point ne, Fadahunsi 1992. The stimulating activities ensure the supply of entrepreneurs ready to take initiative and organize their enterprise by risk taking through awareness programs. Wannan under stimulating activities ensure the supply of entrepreneurs ready to take initiative. Za a tabbatar da cewa nan entrepreneurs din they are ready, za su yi taking into risk through awareness programs. Za su san yadda ake abubuwa tukuna sai su yi take risk, za a faɗa musu yadda ya kamata su yi take risk da wasu abubuwa, kun gane. Sai kuma nan to support activities, how to provide infrastructural facilities, resources like information, finance, technology, ability, skills for entrepreneurs launches. Wanda za a kawo muku wani abubuwa wanda za ku yi amfani da su, za a kawo muku support, za a kawo muku maybe technologies, ability, skills wanda za ku yi amfani da su wajen running business ɗinku. Sai sustaining activities refer to efforts that facilitate the growth and continuity through expansion, modernizing, diversification, technology and provision of enabling environment for growth and survival of small scale industries. Nan bayan ka samu support kuma an yi wannan sunan shi stimulating na farko, to ya kamata business ɗin ya ci gaba da flowing fluently, sustaining kenan, yana sustaining kansa, yana expanding, yana modernizing, yana diversificating da irin wannan abubuwa. Sannan sai selected entrepreneurship development programs in Nigeria. Wannan su ne selected entrepreneurship program, wanda programs ne wanda ake yin su saboda ai wannan enhancing entrepreneurship skill a Nigeria. Sai kuma aka ce mid 1980s, ga sunan za a lissafo su a ƙasa, wanda ya kamata duk mu rike abbreviation ɗinsu. Wannan SMEDAN ɗin, Small and Medium Enterprise Development Agency of Nigeria. Wannan zai iya fitowa OBJ for sure, Small and Medium Enterprises Development Agency of Nigeria. Sai the body was established to promote the development of micro, small and medium enterprise. Ga wani abbreviation ɗin MSME, Micro, Small, Mid and Medium Enterprises. It is mission to facilitate, nan dai mission ɗaya ne saboda a tabbatar da cewa an yaɗa wannan manufa na entrepreneur. Ga kuma wani UWIN, wanda UWIN, the main objective of the youth enterprise UWIN kenan with innovation in Nigeria program is to generate jobs by encouraging and supporting aspiring entrepreneurial youth in Nigeria to develop and execute business ideas that will lead to job creation. Shi ma wani program ne. Sai specific objective of the program wanda mutum zai iya karantawa, wannan duk suna da yawa. Gashi attract ideas and innovation from young entrepreneurs, shine wannan UWIN, universities, polytechnics, duk dai haka. Sai provide one-time equity grant for 1,200 selected aspiring entrepreneurs to start to expand their business. Sai kuma generate 40 to 50,000 new jobs for currently unemployed Nigeria youth. Wannan an yi shi for youth, kun ga wannan abun very important, za a generate wajen 40,000 to 50,000 new jobs for youth in Nigeria, duk dai under program of UWIN. Sai kuma Empower, wanda na san mun san shi, the program is designed to target Nigerians between the ages of 18 to 35. Wannan Empower na san ko ba explain ɗinsa sosai ba, dukan mu mutane da yawa mun sani. Inda in one way or another, na san yanzu almost 80% wanda suke kallon bidiyon nan sun yi applying for Empower. Yeah, leave that in the comment section. To acquire and develop lifelong skills for becoming change makers in their communities. Say by deploying a force of 500,000 trained graduated in their communities. The Empower program is a community source solution to the nation underdeveloped public services like education, healthcare and civic management. Yes. Say objective of the program, shima ana globalizing ne, ana economy by helping youth with skills and certification for emerging global markets.
sai ga wani SOP. The Subsidiary Reinvestment and Empowerment Program, known as SOP, is a scheme established by the federal government of Nigeria during Jonathan administration. Wannan mu rike shi. During Jonathan administration aka kawo wannan SOP din to reinvest the federal savings from fuel subsidy, removal and critical infrastructure program, societal safety net programs and parts of Nigeria. SOP was established on January 2012. Wannan point ne mai kyau. SOP an yi establishing ɗinsa a January 2012 when the federal government of Nigeria announced the removal of subsidy on petroleum motor spirit. Ga wani abbreviation nan, petroleum motor spirit, ya kamata mu rike shi. Sai kuma to, the core objective of the program include but not limited to provision of employment, ga sunan wannan ma. Sai kuma trader money, wanda shi ma wani abu ne wanda na san da yawa mun san shi, saboda me personally to bara dai yi shiru. So trader money is a federal government support initiative to grant a small loan to small traders who are finding it difficult to raise capital. Shi trader money wanda ake samun 10,000, 100,000 zuwa sama, wanda for small business owners kawai aka bude shi, wanda kamar loan ne ba. Shi ma wannan ne. Sai market money, shi ma muka karanta shi, federal government initiative where a small amount of money is given to unbanked trader as a loan with a small interest rate of 5%. Okay. Sai ga farmers money, wanda shi ma mutane da yawa sun yi shi. Farmer money is a government enterprise empowerment program, GIP initiative created to boost the Nigerian economy through leverage to access to finance for farmers. Wannan na farmers ne, shine farmers money din nan. Wanda shi kuma ranging from 300,000 to 2 million when they repay within the stimulated time period. Za su iya accessing higher kenan from 300 to 2 million in dai suka biya wancan wanda aka ba su kenan na farko. Sai AGMIS, the Agri-Business Small and Medium Enterprise Investment Scheme. Wannan abbreviation ne shi ma zai fito. Agri-Business Small and Medium Enterprise Scheme. Investment scheme. So gashi nan federal efforts, policy measures for promotion of agricultural businesses. To wannan SME shi ma small and medium enterprise. Yawanci dai duk programs din za su zama very relative, saboda duk da aim is at single abu da suke yi, shine program ne na entrepreneurship development ba. Sai entrepreneurship development centers wajen da ake yi. Sai barriers, bara mu karanta saman nan. Is in a bid to provide social support for development of entrepreneurship, the National Entrepreneurship Development Centers was established. In addition, Entrepreneurship Development Centers has been established in Nigeria tertiary institution, and entrepreneurship has become a compulsory course of study in Nigeria universities. Wannan mun gani a ƙasa tun da gashi nan mu ma muna yi ba. Sai barriers to entrepreneurship, me cikas ɗin da ake samu, me suke kawo wahala da wani matsaloli a cikin entrepreneurship ba. Sai difficulty in obtaining venture capital to finance businesses. Wannan kuɗin da abubuwa resources yana wahala a kawo shi gurin finance businesses. Sai kuma policies of Nigerian government that are detrimental to the success of large scale business. Sai policies ɗin Nigerian wanda bamu san policies ɗin ba, amma su wannan policies ɗin yadda ake nuna ana akwai kenan wani hardship da ake samu a cikin policies ɗin sun yawa ko wani abubuwa makamanci haka. Say the inability of enforce Nigerian patent laws discourages many for commercializing their ideas and investors. Wato in kuna da ideas ko investors, wannan inability of enforce Nigerian patent laws yana discouraging ɗin wannan mutanen. Say constant political instability in the country discourages foreign investment. Wannan politics in matsalar da ake, babu stability na politics. Wannan yau an sauka can an yi kaza, to wannan ma yana discouraging foreign investments da wasu ƙasashen kenan. Sai high level of religious intolerance and ethnic warfare discourages investment and also hinders as it affects existing business. Wannan high level of religious intolerance, babu haƙuri, irin ana abubuwa rikicin addini da wasu abubuwa. Sai ethnic warfare, irin groups ɗin nan kowa ƙabila da wasu abubuwa, to duk wannan suna hindering ɗin, yana affecting ɗin existing businesses. Sai poor access to vocational and skills development training for rural and urban youth. Wannan rashin training ɗin shi ma yana kawo. Sai entrepreneurship hazards, wanda mun san me hazard, duk wanda yayi ya sunan shi disaster management. Most entrepreneurs are risk takers by nature.
Yes, or at minimum calculated visionaries with a clear plan of action to launch a new product or service to fill a gap in the industry. Su ne entrepreneurs. Entrepreneurs wannan matsalolin da suke samu su entrepreneurs suna, of course, entrepreneurs face multiple risks such as bankruptcy. Zai zama ba shi da, za ka ga baka da kuɗi, ko kuma financial risk, ko ka ɗauki wani risk da kuɗinka, ko kuma competitive risk. Competitive, kana da wannan wanda kuke competition na business, kuma za ka ke taking wani risk saboda kai stepping ahead ko. Sai environmental risk, wanda cikin environment ne, reputational risk na repetition, and political and economic risk. Wannan duk risk ne wanda entrepreneur zai ɗauka. So entrepreneur must plan wisely in terms of budgeting and show investors that they are considering risk by creating a realistic business plan. Idan ka zo ka samu business owner, investors, sai ka nuna musu kana consider risk at all measure, ba kuma kana create realistic business plan. Wanda business plan ne zai, za ka nuna musu gashi ga yadda za a samu kuɗi, ga risks ɗin da za a iya taking, ga irin faɗuwar da za a iya samu, duka wannan investors za su ji abun ba. Sai entrepreneurship should also consider technology changes as a risk factor. Za ka iya dinga abu da wani using wani technology, amma sai technology ne ya zo ya canza, to kun ga risk factor ne, sai ka zo ka upgrading da wani abu makamancin haka. So market demand is unpredictable as consumer trends can change rapidly, creating problems for entrepreneurs. Zai iya zama wannan shekara ana yayin abu, an yi abu yayin abu sosai, ka zo ka zuba kuɗi da komai, sai ga customers kuma sun daina yayin sa, to kun ga ya saka a cikin problem, ko ba haka ba. Sannan sai bayan haka sai common entrepreneurs risk ɗin da suke samu, say fluctuations in currency, wanda mun riga mun sani. Za ka kana business yau a ce dala ta tashi ta sauka, wannan duk ana samun matsala da shi, ko ba haka ba, risk ne. Za ka siyo abu amma kana risk, maybe dala ta sauka ka faɗi, ko kuma in tai sama shi customer abin ya mai tsada, duk wannan risk ne. Sai cyber security risk, wanda mun san me cyber security, wanda in kana abu online ko wani abu, za a iya kawo maka wani hari, za a iya hacking ɗin companies data ɗinka, ko information ɗinka ya leaking out da wannan abubuwan. Sai maintaining a steady customer pipeline, wanda yanzu convincing ɗin customer ka na farko ya fara selling, ya fara buying abu a business ɗinka, yes, is very hard, amma kuma abin da ya fi wahala kuma shine kai maintaining customers ɗinka. Idan kana da customers da yawa, is not easy. Sai kuma trusting your business partner or a key employee, sai ka yi trusting ɗin business partner ɗinka. In ba ka yi trusting ɗinsa ba, shi ma abin ba zai yi ba. So bayan nan sai aka ce sacrificing private capital, wanda za ka yi sacrificing abinka. Yanzu kamar let's say for example, kana da gareji ko kana da wani fili, sai ka sayar, ka zo ka sa shi a business ɗinka. Kun ga ka yi sacrificing ɗin private capital ɗinka, komai naka sawa za ka yi, sai sa aka ce risk ne ko. Sai investing your personal time and health, sai ka zo ka ba da lafiyarka da komai, ka yi awanni kana abu, ko ka yi shekaru ma. Wani za ka yi shekara 5 akan wani idea yana developing ɗinta, ya sa time kuma ya sa lafiyarsa da jininsa da lafiyarsa duk yana abin nan. So shi ma risk ne. Sai what is business plan? Me business plan? An yi magana akan business plan, wanda za ka nuna su investors, za ka nuna musu wannan business plan kafin su invested a cikin idea ka ko business ɗinka. Sai aka ce it's a written document that describe in detail how a business, usually a startup, defines its objective, how it is to go about achieving its goal. A business plan za ku faɗi gaba ɗaya objective ɗin wannan business ɗin naku, startup ɗinku, sannan kuma me ya za a yi ku achieving goal ɗin da kuke so ku yi achieving. Yanzu let's say for example, ka ce kana so ka yi abin da za a ke samun 60,000, 100,000 duk wata, da wani, to ta yaya za ka yi wannan abun? Za ka rubuta clear road map, wanda duk wanda aka nuna ya san yes, in yayi kaza da kaza zai iya fita. Sannan sai kuma bayan haka, business plan is fundamental document any startup business needs to have in priority to begin operations. Banks and venture capital firm, wannan duk dai dogon bayani ne, amma wannan maganar da na faɗa shi ne, za ka zo a business plan ana buƙatar ka ce ga kuɗin da kake buƙata, ga kuɗin da za ka yi spending, ga risks ɗin da za a yi taking, ga yadda za ka yi, ga yadda za a yi, ga mission, ga mutanen da ake, duk dai wani abu da yake ya kamata ka nuna musu su investors, shine ake elements. Yanzu gashi nan za a mana highlighting elements ɗin business plan, abubuwan da suka fi muhimmanci, abubuwan da ya kamata. Shine na farko aka ce akwai executive summary, wanda section ne da yake outlining company mission statement.
statement, me mission ɗinku na statement, me kuke hango kanku a shekara 10 na gaba, me kuke so ku yi, what are your aims and objectives as a company. Sai kuma company's leadership, employees, operation and location, duk za ku yi stating ɗinsa a cikin executive summary. Sai products and services da product ɗin da za ku ba wa mutane a kamfaninku, me za ku ba wa mutane, me za ku ba wa customers. Say market analysis. Kunga a firm needs a good handle of the industry as well as its target market. Sai kun samu people who are very skilled market analysts wanda za su ke analyzing, suna kawo ga abin da ya kamata selling, how difficult it may be to grab market share from incumbents. Sai market strategy za ka kawo in muka yi kaza za a iya samun kaza, customer idan muka bashi kaza za a iya kamu, za mu iya reaching out to customer using kaza, za mu iya rika customers din mu kaza. Sai financial planning, wannan financial planning, reading business plan, the company should include financial plan and future projection akan yadda financial statement, balance sheet, other financial information will include already established businesses. New business will instead include targets estimated of the first few year of the business and any potential investor. Zaka ce a wannan shekara in muka yi wannan abun za mu samu kuɗi kaza, za mu haɗa kaza a wannan shekara, sai ku fitar da financial planning ɗin. To ta yaya za ku samu wannan abubuwan da kuka lissafa akan cewa za ku same su. Bayan nan sai budget, wanda mun san me budget, ka fitar da budget. Any good company needs to have a budget in place. Shi ma duk yana under business plan. Sai strategies for business growth. Wani irin strategies ake following saboda business ya growing. Wanda nan turanci ne bara mu nan, sai aka ce market expansion strategy is one highly effective approach to business growth. Wanda in aka ce market expansion, yanzu kamar kana sayar da abu iya Kano kake yi, sai ka buɗe wani wajen, sai ka ƙara buɗe wani waje a nan Katsina, sai ka ƙara buɗe waje a Kaduna. Kun ga kana expanding abun. Ko kuma yanzu kamar yadda aka bada example, a software company may expand its market from IT and technology consumers to education, healthcare and other market. Kamar kai software wanda iya IT da wannan ne suke amfani, kawai sai ka koma wajen sauran. Ko yanzu a school maybe a software engineer ka kawo wani abu, sai ka expanding wannan abun, sai yin SMS da sauran department su fara amfani da shi. Kun ga kun yi expanding din wannan abu ko? Sai aka ce nan kuma akwai market segmentation, wanda market segmentation is another approach to growth strategies that involves dividing a customer market into smaller groups, segments, according to various criteria including customer interest, location, ages or profession. Wannan za ka yi dividing wannan market customers market into smaller groups. Wannan akwai ages into kaza, akwai wannan customers inda a wannan location din akwai shekaru daga shekara kaza, wannan suna buƙatar kaza, ko kuma profession ɗinsu. Shi ma wani part ne. Say market penetration is another market growth strategy that business might use to achieve growth and increase revenue. This strategy works by marketing a company's existing product or services to the current market it is in. Za a yi marketing product or services cikin marketing a company's existing product or services to the current market it is in. Wani market ɗin product services ɗin nan za ka zo ka ƙara sawa a cikin wannan current market ɗin da kake ciki. This works to increase the company's market share, which is the percentage of dollar and product sales it holds with its competitors. To implement market penetration, a company might lower its product or service prices, especially if there is little distinction between its product. Wannan wato ka ɗan rage kayanka, ka rage tsadar kayanka da lower its product or services prices. Nan kamar kana sai da abubuwa sai ka rage musu kuɗi. Kun ga mutane za su zo suna ƙara saya saboda kaya arha. To wannan za a zo a dinga sayan abubuwan naka a cikin market ɗin da kake. To wannan shine market penetration. Sai kuma product expansion also use growth strategy. Shi ma wani strategy ne na growth of business. Shi kuma support growth. Sai kuma is such strategy where a company can expand its product line or redesign product to increase sales and revenue. For example, a technology company can employ product expansion strategies with new technologies emerges when older forms become outdated. Kamar yanzu a technology kuna yin wasu abubuwa sun zama outdated, sai ku zo ku ƙara wani sabon salo, ku yi updating abubuwan ku. To wannan shine product expansion. Shi kansa product ɗin ka ɗauko ka yi updating ɗin product ɗinka, daga tsoho ya dawo sabo yanzu. To shi ma wannan ne. Sai
diversification is a business growth strategy where an organization develops and sells new product to new customer markets. Wanda wannan organization ɗin ko business ɗin za ku sai da new product, za ku haɗa new product kuma ku sayar wa new customer, za ku je ku nemo sababbin customers ko? It can be a challenging strategy to implement. However, with the proper market and analysis, one can become quite successful through innovative approaches to appealing a wider range of customers. Sai kuma forward acquisition. An organization also use acquisition and mergers as a means of growth and profitability. A forward acquisition is a growth strategy that involves buying components businesses that are essentially a part of a company's distribution chain. A major food grocer might use a forward acquisition to buy up additional properties to convert it to grocer brand. Wato za ka iya sayan wani part na wani kamfani sai ka mai da shi kuma na brand ɗinka. Kai ta sayan wani wajejuwa na wasu companies sai ya zama kana ƙara samun wasu accessibility na customer markets. Wani kamfanin za ka je ka saya sai ka mai da shi kamfaninka, ka ƙara samun wani kamfanin kai haka. Kaga ai kamfanin naka yana ƙara expanding, yana ƙara girma kenan. Sai horizontal acquisition is similar in principle to forward acquisition. It consists of buying another company organization. Wannan gaba ɗaya kamfanin ma za ka saya ba wai part ba. Za ka je ka sayi gaba ɗaya kamfani ne. Sai kuma backward acquisition along with the forward and horizontal acquisition strategy. A backward acquisition is an integrated business growth strategy that involves company buying one of its suppliers to better control its supply chain. Suppliers wanda suke supplying abubuwan ku, yanzu kamar a ce kana supplying product, akwai wannan ɗin da kai kamfanin da kai wannan suna maka supplying kaya daga waje zuwa nan, kawai sai ka je ka sayi wannan kamfanin da suke maka supplying product ɗin. To bayan nan sai new partnerships, ka fara samun wasu companies ɗin kuna partnership wanda suke irin same wannan da kai, wanda za su yi amfanar ka, ka je ka ƙara partnership. To the more you know more people, the more you become more powerful ko? Sai challenges for business growth. Challenges ɗin da ake samu a wannan business growth ɗin da aka faɗa ko? Aka ce akwai uncertainty about the future. Nobody knows tomorrow. Baka san, sai ka zo ka yi abu ka ga gobe abin ya zama wani iri ko? Vital to changing economic climate, but not every CEO has Warren Buffett like predictive powers. Ba kowa ne yake da wannan, ba kowane CEO yake kamar Warren Buffett like predictive powers. Akwai mutane masu hangen nesa amma ba dole kowa ne yake da wannan ba ko? Sai financial management. Wannan financial management ma shi ma wani matsala ne da ake samu. Sai monitoring performance, wanda mun san me monitoring, a tsaya ana managing abu. Sai regulation and compliance, as market and technology so the rules and regulations. Wasu rules ɗin suna canza wasu abubuwa. It can make more sense to bring in a consultant and help with these areas rather than trying to understand the complexities yourself and risk fines or worse of non-compliance. Yanzu kamar a company akwai lawyers, akwai masu dubawa, akwai abubuwan da ba wai dole sai ka sani. No, za ka kawo mutanen da suke wannan field ɗin. Kamar company za ka kawo mutum lawyer da wasu abubuwa duk suke duba maka irin wannan abubuwan. Sai competencies are recruiting the right talent. Akwai competencies na market. In aka ce competencies, za ka ga wani kamfanin suna yin irin product ɗinka, to dole akwai competition. Sannan bayan haka kuma ka recruiting the right talent. Mutanen da ya kamata ka recruit a cikin future a cikin kamfanin ka, kar ka recruiting mutanen da zai zama kenan za su ke baka matsala. Mutane masu vision da wasu abubuwa irin haka. To shine wannan. Sai kuma bayan nan sai technology, wanda na san za a ce irin new update da ake ta samu. Ka gani, needs to innovate or be left behind. In dai company ba sa following new trend, to za a bar su a baya. To wannan shi ma babban matsala ce. Sai exploding data. The past generation sadly didn't have to deal with terabytes of data or worry about what to do with it. Wannan data, managing ɗin data, yanzu zai ga company masu suna da data mutane miliyan 100 ko nawa. To wannan ma yana ba da wahala sosai. Sai customer service, wanda customer, duk wani customer yana so, yana magana, yana sunan shi, yana complain a site, ya zama za a masa site ko business yana complain. Yanzu kamar ka kira MTN, kana so kana complain a responding ɗinka. So what if in mutane miliyan 1 suna kiransu? To kun ga shi ma wannan matsala ne. Sai maintaining repetition, wanda shi repetition kamar in ka saki product, za a je a rubuta wani abu akan product, ko a je a ɗanyi wani complain a site ɗinku ko wajen review haka. To kaga za ka je duk wani abin za ka je ka basar, sai ka ɗan maintaining ɗinsa. Ko kuma wani image ɗinku da wasu abubuwa, duk wannan abubuwa ne wanda suke da muhimmanci. Sai knowing when to embrace change, sai ka san lokacin da za ka canza, lokacin da za ka tsaya ka zama early adopter or late to the game.
zaka yin abu amma ya zama very early ko kuma ka zama very late, lokacin da kowa ya gama cin kasuwa kai kuma ka shiga abu. To sai ka san lokacin da ya kamata ka yi embracing change. Shi ma wani wannan ne. Sai government limitation in funding business, ta inda government suka yi, ta inda gwamnati suka gaza kenan ko wajen funding business growth, time consuming. Za ka yi abubuwa sosai, kai ta research, kai ta fill out of a lot of papers kafin a zo a yi granting ɗinka. Mun gani a irin su Empower da wannan, sai kai ta cike kuma ka zo ma baka samu ba. Sai difficult to receive, kafin ka samu sai ga an ce mutane miliyan nawa sun yi, kai kanka ka san ka cire rai. To shi ma difficult to receive. Sai uncertain renewal, baka san lokacin da, disadvantage of this is that they are not always renewed. Ba za a maka renewing wannan abun ba, an baka wannan shekarar, wacce shekarar ba za ka iya reapplying year after year ba. To shi ma matsala ne. Sai string attached, although grant a free money, they still come with plenty restriction and conditions. Za a ta kawo maka condition, you must be very specific about how you will be using the money when you apply for grant. Sai ka ce ga abin da za ka yi da kuɗin, ga yadda za ka yi, ga yadda za ka yi da kuɗin. Wow, mun zo ƙarshen. Sai wannan course tutor shi ma zai fito insha Allah. Wannan Faisal Murtala Talhat Kankiya, wato shine sunan malamin namu, Malam Faisal Murtala Talhat Kankiya. Za a iya tambaya a cikin OBJ. So I hope I'm not so fast, saboda na san na ɗan yi sauri, ba na so bidiyon ya yi tsayi sosai, sannan maybe yana sauri da yawa ko kuma wani wajen ban yi explain ɗinsa yadda ya kamata ba. So I'm not perfect, kawai wannan abu ne wanda what I understand by this course na trying ɗin na explain ɗinsa. To ina fatan wannan dai ya zama zai help ɗinmu insha Allah. Sannan duk mai wani observation ko wani mai wata magana, dan Allah ya saka mana ita a comment down below. Sannan kuma ku dan mana maybe ku sharing wa wanda ya kamata su ma su gani, kar ka zama ka kalla kai kadai. Sannan kuma ku yi mana liking da subscribing saboda ku yi supporting wannan movement din. Thank you very much and have a nice day. Okay, so bye bye, thank you.